glory and honor because of this beautiful time once again that the Lord has given us. Kwa Ambuye kukhale ulemu ndi matamando mu nthawi imenenso Mulungu watipatsayi. For sure, He is the one who purposes and directs all things. Iyeyotu ndiye yekhayo amene amalongosola ndi kulola zinthu zonse kuti zikhale choncho. Now it's the continuation of the book of Ruth. Ndiye lero tikhala tikupitiriza kuchokera m'buku la Rute lija. It's a book written by the name of a woman, a girl by the name Ruth. Buku ilitu ndi buku lomwe linalembedwa ndi kuyikidwa mutu onena kuti Rute dzina la munthu wamkazi. Ruth, it's a picture of the church of the elect, the church of Christ. Ndipo Ruteyo ndi chithunzithunzi cha mpingo wa Khristu umene ndi anthu osankhidwa. Which means it has been written by the church itself about her husband, that is Jesus Christ. Zomwe zitanthauza kuti buku ili linalembedwa ku mpingo wace wa Yesu Khristu amene ndi mkazi wa Khristuyo. There is mysterious things that we have covered almost 3 weeks or 4 weeks ago. Takhalatu tikuyang'anamo zinthu zingapo zimene taziona zimene ndi zinsinsi kwa masabata amene takhala tikuyang'ana buku limeneli. Because looking upon the history of this woman, there is nothing that we can point that it is good for the woman to be written, her name to be written in this book. Chifukwa kuyang'anira ndi mbiritu ya mzimayi uyuyu Ruteyu sitipezamo tukena kalikonse kabwino kapisa kukhala ndi dzina lokalembedwa mpaka na m'Baibulo. Because she's coming from the dead God, the God of Moab. Chifukwa iye uyu amachokera ku milungu yakufa, milungu ya ku Mowabu. God left Moab and its gods to themselves, but took Ruth to himself. Mulungutu anawasiya Mowabu ndi milungu yawo kuti akhale kwawo okha koma nkungopatulako Rute yekha. We saw how Oprah had a decision to draw back. And what makes Oprah to draw back is the same thing that makes Ruth to cling forward. Nde tinaonako za Olipa amene iyeyo anabwerera m'mbuyo ndipo chinthu chomwecho chimene chinapangisa Rute kubwerera aziti Olipa kubwerera m'mbuyo ndi chomwecho chomwe chinamulimbikisa Rute kuti apitebe chitsogolo. Because that preamble time we saw Naomi speaking to these ladies about herself. That makes Oprah to draw back. Chifukwa nthawi yakumbuyo kuti tinaona za mmene Rute mpongozi wawo wa azimayi awa mmene analankhulira za iye yekha zomwe zinapangisa kuti Olipa abwerere m'mbuyo. The same word that makes Oprah backslide, draw back, are the same word that makes Ruth to cling forward and encouraged. Ndiye mawu ake omwewo amene anapangisa kuti Olipa agwe abwerere m'mbuyo, mawu ake ndi omwewonso amene analankhula Naomi uja amene anakalimbikisa Rute kuti apite chitsogolo ndi kulimbikitsika. The word separates two. Ndiye mawu amasiyanisa. It separates the elect from unelect. Ndiye amapatula osankhidwa kuwachotsa pakati pa osasankhidwa. It separates the saints from the sinners, worthy for hell. Amapatula iwo oyera mtimawo pakati pa anthu ochimwa amene akukawonongeka. He separates sheep from goats. Ndiponso kuti amapatula nkhosa pakati pa mbuzi. He separates Ruth from Oprah. Ndi mawu ake omwewo amene anapatula Rute pakati kuchoka kwa Olipa. So the message, the gospel has got power to divide, to separate. Ndiyetu uthengawu uli ndi mphamvu yogawa ndi kulekanisa. Which means we are preaching the dividing message
that will sift others from others. zomwe zitanthauza kuti timalalikiratu uthenga umene ndi wosefa ogawa umene uzasefa ena nkuwasiyanso ena. The message itself has got power to separate, not that we made a decision to separate people by sighting, no. Ndetu ndi uthengawo umene uli ndi mphamvu yogawa osati kuti ifeyo kuti tili ndi mphamvu yomagawa anthu kapena kuwapatusa anthu ayi. What a comfort to be one of the people that God encourages and that she or he shouldn't draw back. Komatu ichi nchilimbikitso ndi chokondweretsa poona kuti ndi kukhala mmodzi wa iwo amene Mulungu wawalimbikitsa kuti asabwerere m'mbuyo. To conclude on this point, we see that it's God himself who upholds us with his grace so that we should continue in this grace. Potsindikatu pa mfundo iyi tiona kuti ndi chifundo ndi chisomo chokha cha Mulungu chimene chimatilimbikitsa ndi kutikhazikitsa kuti tikhalebe mchisomo chimenechi. Today, Ruth chapter 3, verse 10, but I'll start reading verse 9, just to pick a picture. Ndeno lero tikhala tikuyang'ana mu Ruteyo, mutu wachitatu ndime yake ya 10 koma tiyambira mu ndime yachisanu ndi chinayi kuti tikhale ndi chithunzithunzi cha zimene tikuyang'ana. Verse 9, it starts by saying, and he said, "Who art thou?" And she answered, "I am Ruth, thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near Kinsman Redeemer." Ndiye ndime yachisanu ndi chinayi yayamba nkuti nati iye ndiwe yani, nayankha iye ndine Rute mzakazi wanu. Mufunde mzakazi wanu chofunda chanu pakuti inu ndinu ondiwombolera cholowa. So the first thing that we have already covered, we saw that the church met with Christ during the midnight. Ndiyeno chinthu choyamba chomwe tinachiona kale nchonena kuti mpingo wa Khristuwo unakumana ndi Khristu usiku. Boaz met with Ruth during the midnight. Ndipo Boaz anakumana ndi Rute usiku. The second thing, we saw that Ruth saw herself naked and needed a skirt from Boaz. Ndipo chinthu china chachiwiri chomwe tinachiona nchonena kuti Rute anaziona yekha kuti iyeyo ndi wamaliseche ndipo akufunika kufundidwa kapena kuvekedwa ndi Boaziyo. And she saw that she is a handmaid before Boaz. Ndipo iyeyo anaziona kukhala wofunika kuwomboleredwa ndi Boazi. He saw that she is a handmaid before Boaz. Iyeyo anaziona kuti iyeyo ndi mzakazi kwa Boazi. Meaning she saw that she is not fitting to be the wife of Boaz or to meet with Boaz. She is just nobody, but she is in need of grace. Zomwe zimatanthauza kunena kuti iyeyo amaziona kuti sali kanthu pamaso pa Boazi ndipo palibe kanthu kabwino kamene Boazi akhoza kuyang'ana mwa iye chifukwa chake anafunika chisomo. Now the last statement it says of verse 9, "For art thou a near Kinsman." Ndiye ndime yomalizira nkhani yomwe tawerenga kuchokera mu mutu wachisanu ndi chinayi wa buku la Rute akulankhula kuti pakuti inu ndinu ondiwombolera cholowa. What makes Ruth to speak that Boaz is her kinsman? It means her eyes were opened and see how Boaz will redeem her. Ndiyeno chimene chinampangisa Rute kuti akamuone Boazi kuti iyeyo ndiye omuwombolera cholowa chake ndifanena kuti maso ake anatsegulidwa ndi pamene iye anakaona kuti Boazi amene akhoza kukhala omuwombolera. Before it pleased God to open our eyes, we see Christ as just a mere man. Ndipo ngati nthawi imene sikunakondweresa Mulungu kutsegula maso athu ifeyo tikhoza kumamuona iye monga munthu wamba. So we preachers about Christ in anyhow that we think. Ndiye timalalikira za Yesu Khristu mwina muli monse mmene tikuganizira.
But this is not preaching, but just noising. komatu kumene kusikumakhala kulalikira mangokhala phokoso basi. But when it pleased God to open our eyes and see Christ as our Kinsman Redeemer, is when we saw him, Christ with its beauty. Koma ngati kudakomera mulungu kusegulira maso athu kuti timuone khristu monga wotiwombolera pamenepo pamene timaona kukongola kwace kwa khristu. There is no beauty on Jesus Christ without our eyes opened while we are blind. Kulibetu kukongola kwa khristu kumene kumaoneka pamene ife maso athu ali akhungu osatsegulidwa kuti timuone iye. Because the blind eyes never sees Christ. N'chifukwa chake maso akhungu samaona khristu. If you are blind, you never see Christ, you just foolish yourself and see Christ as just a mere person. Iweyo ngati ndiwe wakhungu umakhala uli mu chitsiru mwako m'malo mwake khristu umamuona monga munthu wamba. But when it pleased God to open our eyes, then we see him as our Kinsman Redeemer. Komatu kukakomera mulungu kutsegula maso athu kuti timuone iye pamenepo tizamuona iye monga wakutiwombolera muomboli wathu. Verse 10 of today. Ndiye ndime ya 10 ya tsiku la lero. And he said, that is Boaz, blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou forgettest not young men, whether poor or rich. Nati iye amene amalankhula apa tsopano ndi Boazi. Yehova akudalitse mwana wanga. Chokoma chako wachichita potsiriza pano chiposa chakuyamba chija, popeza sunatsata anyamata angakhale osauka angakhale achuma. It's God who blessed his people. Ndi mulungutu amene amadalitsa anthu ake. Nobody can bless people. Ndiye kulibe munthu amene akhoza kudalitsa munthu mnzake. So Boaz saw that Ruth is worthy to be blessed. Ndiye Boazi anachiona kuti chinthu nchabwino kuti Rute adalitsidwe, ayenera kudalitsidwa. When Christ was going unto heaven in John chapter 17, he prayed for his church because he saw that his church needs a blessing. Ichitu n'chifukwa chake Ambuye Yesu ataona kuti nthawi yakwana yoyenera kuti apite kumwamba m'buku la Genesis chapter 17, anadalitsa ophunzira ake chifukwa anadziwa kuti ophunzirawo akufunika dalitso. So God blessed his church. Ndiye mulungu amadalitsa mpingo wake. Now Boaz is preaching to Ruth that let the blessing of the Lord be unto you, my daughter. Ndiyeno Boazi akulalikira kwa Rute, kumuyankhula Rute kunena kuti dalitso la Yehova likhale pa iwe mwana wanga. So first of all, we see Boaz is seeing the Ruth as his daughter. Ndiyetu poyamba tiona kuti Boazi amamuona Rute monga mwana wake, as the sons of God. monga ana a Mulungu. And again, we see Boaz marrying Ruth as his wife. Ndiponso nthawi yomweyo tikuona Boazi akukwatira Rute monga mkazi wake. As the church of Christ, married to Christ. Monga mpingo wa Khristu, thupi lake la Khristu. But why did Ruth need a blessing from the Lord? Koma n'chifukwa chani Rute anafunika dalitso lochokera kwa Mulungu? The Bible answers the midst sentence says, for thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning. Bayankho lake lili pamenepopo pamene mu ndime yake ya 10 imene akulankhula kuti chokoma chako wachita potsiriza pano chiposa chakuyamba chija. What were the more kindness of the latter that differs from the beginning? Kodi ndi chokoma chiticho chimene chikutisiyanisa ife nchoyamba chija chimene chachitikacho? The genesis of Ruth, her genesis is not good. Chifukwa chenena kuti chiyambi cha Rute sichinali chabwino.
because she's coming from the dead god of Moab. popeza amachokera ku milungu ya ku Mowabu. She was worshiping gods depending upon her works. Ndiye amapembedza milungu podalira ntchito zake. She was doing whatever fits to her according to her desire. Ndiye amachita chilichonse chimene waganiza monga mwakufuna kwake. So she had no good thing, no good beginning. Ndeno yeyo analibe chiyambi chabwino mu zochita zake zoyambazo. The only good thing that Ruth does was to agree, accepting to be married with the son of Elimelech. Chinthu chimene iye anachitako chabwino kwa iye ndi kungovomereza kukwatiwa ndi mwana ndi Alimeleki, ndi mwana wa Alimeleki. So Ruth was married to the son of Elimelech. That draws him to Boaz to marry her. Ndiye Rute anavomera kukwatiwa ndi mwana wa Alimeleki kuti amukwatire iye pamene iye anali ku Boaz, zita anali ku Mowabu. What is the greater thing that Ruth does that is more kindness? Nanga chinthu chimene chachiwiri chimene iye anachita chimene chinali chokoma kwambiri pamaso pa Mulungu. First of all, she was with Naomi and accept whatever Naomi was encouraging her to do. Poyamba tu iyeyo anali ndi Naomi mpongozi wake ndipo anavomereza chilichonse chimene Naomi anamulangiza kuti achichite. She accepted the advice of Naomi in the country, the new land of Bethlehem, where there is a living God. Iyeyo tu analola ndi kulandira malangizo a Naomi mpongozi wake amene iyeyo anampasa ali ku dziko la chilendo, ku dziko limene iye anali asanakhalepo. Don't forget that John chapter 6:44 says, nobody can come to Christ if God never draws him or her. Musayiwale kuti pali mawu amene akupezeka m'buku la Yohane chapter 6 ndi vesi 44 amene akulankhula kuti kulibe munthu amene akhoza kudza kwa ine ngati Ambuye samukoka iye. So it's God who draws Ruth to cling to Naomi, to Bethlehem, because there is Boaz waiting to be her kinsman. Ndetu ndi Mulungu amene anamkakamiza Rute kapena anampasa mtima wakukakamira Rute kuti amulondole mpongozi wake Naomi, chifukwa chonena kuti kumeneko kwawo kwa Naomi ndi kumene kuli Boazi mwamuna amene ali omuwombolera. So the clinging to Naomi, the gleaning in the field of Boaz, the going during the night to Boaz's field, the everything that Ruth does are the greater things that are more kindness that Ruth does. Ndiye kukhalabe ndi Naomi komanso kumvetsera malangizo ake, kukakhala munda wa mpesa mmene amakunkha iyeyo ndi kukakamira munda umodzi omwewo, ndi kukapezekanso kuti anakapezeka ku mapazi a Boazi usiku chifukwa kuti Naomi anamulangiza iye kuti atero. Chimenecho ndi chimene anachichita chimene chinali chabwino, chimene amachitchula kunena kuti chochita chako chomwe wachita pomaliza nchokoma choposa choyamba chicha. Sitting under Naomi's feet and hearing the advice, and does everything according to the advice given, are the greater things, more kindness that Ruth does. Ndiponso kukhala pansi pa mapazi a Naomi ndi kumamvetsera malangizo amene iyeyo anamuuza ndi kukwaniritsa zonse zimenezotu ndiye zokoma zachiwiri zimene anazichitazo. Nobody can sit down under Christ's feet and he starts hearing Christ speaking if it is not pleased by God to let him be silent and sit down. Kulibetu munthu amene akhoza kubwera kwa Khristu nkukhala pansi ndi kumamvetsera zolankhula za Ambuye Yesuyo ngati si Mulungu mwini amene wachita kumkoka iyeyo kuti akamukhazike pansi. It's God who makes everything to be according to the way designed and patterned by himself. Ndi Mulunguto amene amapanga zinthu zonse monga mwa mmene iye anakonzera kuti kukhazikisa kwa iye yekha.
So Ruth had an advice from Naomi and was told by Boaz that the latter things are more kindness than the beginnings. Ndiye Rute anakhala omvera malangizo a mpongozi wake Naomi, ndipo analankhulidwanso ndi Boazi kuti zokoma zimene wazichita pomalizazi ziposa zoyamba zija. Here again we can see that Ruth on herself, she's not a good lady and she does nothing good, but because of the grace of God that makes her to do good, and because of that grace, she does more kindness than the Ndiponso previous. apatu tionanso kunena kuti Rute pa yekha analibe kanthu kabwino kamene iye akanatha kukachita, koma ndi chisomo chimene chinamugwiriziza ndi kumulimbikitsa kuti iye akhale odzichepetsa ndi kukhala womvera. Kotero kuti ndi chisomocho chimene chinamugwiriziza ndi kumuyimisa kuti akhale choncho. In our own, we are very sinful, wretched, blindness. We can never do something good acceptable before God. Ifetu pa ife tokha ndife anthu ochimwa, onyansa, onunkha, ndipo sitingathe kuchita kanthu kabwino kolandirika pamaso pa Mulungu. And there is nothing good in us that we does. Our preambles is but evil and sinful. Ndipo kulibe kanthu kabwino kamene ifeyo tinachita, ndipo zoyamba zathu ifeyo ndi uchimo ndi zoyipa basi. But when it pleases God to draw us to himself, it's God himself with his mercy makes us to do a greater, more kindness before Boaz. That is Christ. Komatu pamene panakondweresa Mulungu kuyika chifundo chake pa ife, ndi pamene anatigwiriziza kuti tikachite tsopano zabwino zimene ndikulondola ndi kukhala pansi pa Yesu Khristu. So in us there is nothing good, but in Christ we are good and does more kindness. Ndipo pa ife tokha palibe kanthu kabwino, koma sino pamene tikhala mwa Yesu Khristu pamene paonekera kuti tili nazo zokoma kapena kuti tili nazo zifundo mwa Khristuyo. Where is this kindness comes from? Ndiye chokoma chimene chimachokera kuti tsopano. It comes from Christ himself, is the kindness God, Christ the Lord. Ndiye zimachokeratu kwa Khristu mwini wake chifukwa iyeyo ndiye wachikondi. Which means the kindness that Ruth does was given by the same Boaz, because it's Boaz that saw that in Ruth there is more kindness. Izitu zikutanthauza kuti chokoma chimene iye Rute anachichita pamaso pa Boazi chinachokera kwa Boazi mwini, chifukwa ndi Boaziyo amene anaona kuti mwa Rute muli chinthu chabwino. In her own, in Ruth, there is no more kindness, but the kindness given by Boaz himself. Komatu mwa yekha Rute analibe kanthu kena kalikonse kabwino, koma kabwinoko kanachita kuperekedwa ndi Boazi mwini. Our preambles is but evil things. In our own, there is nothing good. The goodness is Christ, who just uphold us with his grace and makes us seems and sees to be good. Zoyamba zathu ifeyo ndi uchimo ndi zonyansa, ndipo mulibe zinthu zabwino mwa ife. Kotero kuti zabwino zathu ifeyo ndi Khristu amene amatipanga kukhala abwino mwa iyeyo. The second thing, or the other thing, is in another sentence of verse 10, whereby it says, "Inasmuch as thou forgettest not young men, whether poor or rich." Ndipo chinthu chinanso chomwe chikuonekera mu ndime ya 10 yomweyo akulankhula kuti popeza sunatsata anyamata angakhale osauka angakhale achuma. Now, don't forget that Boaz was encouraging and was preaching to Ruth that never being persuaded with anybody. Ndiye musayiwaletu kuti Boazi amamulangiza ndi kumulimbikitsa Rute kuti asakopeke mtima ndi wina aliyense. Because we saw that Naomi advised Ruth on verse 4, whereby he was saying that when Boaz will write down, thou should mark the place. Your eyes shouldn't slumber, but see where Boaz slept. Ndi chifukwa chake ngakhale Naomi anamulangizanso Rute chimodzimodzi monga mmene anayankhulira mu ndime yake yachinayi m'buku lake lomwe la
Rute mutu 4 Rute mutu 3 pamene amamuwuza zonena kuti ndipo kudzali akagona upenyapo ati agone nuumuke nuvundukule ku mapazi ake nugone ndi iyeyo. Kusonyeza kuti ndi iyeyo amene analangizidwa Rute analangizidwa ndi Naomi kuti achite zinthu zonsezo. And again, we saw Boaz encouraging Ruth to see the work that are reaping in the field, see them with very attentively. Ndiponso Naomi anamulangiza Rute kuti iyeyo maso ake akhale pa ochekawo aonetsese ndithu ndi kuzindikira icho chichitikecho. It's Boaz encouraging or advising, not now. Ndiye ndi Boaz amene amamulangiza osati Naomi koma amamulangiza ndi Boaz. Boaz encourages Ruth to mark and see the reapers that are before her. Ndiye Boaz amamulangiza Rute kunena kuti iyeyo akhale maso pa anyamata ochekawo ndipo aonesesa ndithu. While Naomi is advising same Ruth that mark Boaz. Pamene Naomi anamulangiza Rute yemweyo kuti amziwe Boaz. So Boaz was encouraging Ruth to mark the reapers so that they might reap more from the reapers, not them to be a good marker to her. Ndiyeno Boaz amamulangiza tsopano Rute kunena kuti iye akhale maso ake ayang'ane pa ochekawo kuti akolole apeze zinthu zambiri osati kuti Yesu ayang'ane pa iye ayi. But the word to mark most, it's that him, Boaz, where he gonna sleep. You mark the place, you know Boaz, you expertise Boaz so that you should be with Boaz and mate with Boaz. Komatu chinthu chimene chili chofunikira koposa zonsezo ndi kumudziwa Boaz ndi kuzindikira pamene ati agone kuti ukachite zonse monga mmene Boaziyo ati akakuwuzire tsopano. Now Ruth has done whatever was advised by Naomi and by Boaz. Now Boaz is speaking to the same Ruth that have heard the advice and kept itself willingly. Ndeno Rute poyamba amene analangizidwa ndi Naomi komanso kulangizidwa ndi Boaz anachita zonse monga mmene analangizidwira. M'malo mwake tsopano Boaz akumuyankhula akapena kuti akumufotokozera tsopano chimene iyeyo akufunika kuti akhale apa. He says that Ruth, you have done a better thing because inasmuch as thou forwardest not young men, either the young man is poor or is rich. Ndi chifukwa chake amamuwuza Rute kuti iwe Rute chinthu chotsiriza chiwachita ichi nchokoma popeza sunasata anyamata kapena achuma kapena osauka kapena achuma. This is the advice of Jesus Christ giving to his church, that no and never forwardest thou the rich or poor young men, nor your husband, myself, Christ of the scriptures. Ndiyetu uyu ndi Khristu amene akulangiza mpingo wake kuti inuyo msakopeke ndi anthu onse kapena kusata anthu achuma kapena kusata olemera koma kuti maso anu ndi kukhazikika kwanu mukhaletu pa ine amene ndi mwamuna wanu amene ndine Khristu. There is young men that looks rich, looks like they know the word of God, like they are believers while they are anti-Christ. Palitu anyamata oneka achuma oneka monga ndi okhulupirira koma iwo ali okana Khristu. There is young men rich in preaching false gospel. Be careful with those guys, follow them not. Palitu anyamata amene ndi olemera odzaza ndi uthenga wabodza ndiye mukhale maso musamalire musalondole amenewo. Because 1 Timothy chapter 4 verse 2 says, chifukwa tikamawerenga m'buku la 1 Timoteyo chapter 2 yo akunena kuti, maybe for it to be clear, let us start by verse 1 and 2. mwina mwake tingoyambira pa vesi lake loyamba alondera chiwiri. Verse 1 says,
Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils. Chapter 4, verse 1 of 1 Timothy. Koma mzimu anena monenetsa kuti m'masiku osiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheresa ndi kuphunzitsa maphunziro aziwanda. So who are the teachers of the doctrines of devils? Ndiyeno ophunzitsa maphunziro aziwanda ndani? Who are the people that give heed to seducing spirits? Ndiyeno anthu amene amaonetsera maphunziro aziwanda kapena kuti amene amapanga zokondweretsa mizimu yoyipayo ni ndani? The answer is in verse 2, whereby it says, speaking in lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Ndiye yankho lake lili mu ndime yake yachiwiriyo imene akunena kuti m'maonekedwe onyenga iwo onena mabodza olochedwa mchikumbumtima mwawo monga ndi chitsulo cha moto. They are rich in hypocrisy, but you can never see them and know them if it is not the Lord who will open your eyes and recognize them. Iwotu ndi olemera ndi achuma maphunziro akusocheresa ndi maphunziro onyenga, komano iweyo sungathe kuwazindikira iwo ngati si Khristu mwini wake amene akhoza kuzivumbulutsira kwa iwe kuti uwazindikire iwo. When you see their conscience, it is seared with a hot iron. Nde mukamaona chikumbumtima chawo ncholochedwa monga ndi chinsimbi cha moto. It looks very hot, very spiritual, very gospel, while it's antichrist. Ndiyetu chimaoneka cha mphamvu cha moto, chooneka za mphamvu za uthenga, koma pamene iwo ali okana Khristu. Blessed be Ruth, that her eyes were opened, that she should see that rich young men, those that have got a conscience seared with a hot iron, but antichrist, she shouldn't follow them. Komatu odala ndi Rute amene iyeyo anatsekulidwa maso ndikuti akaone ndi kukazindikira anthu amene ndi olemera, amene ndi achuma mu uthenga wa opotoza anthu kapena uthenga onyengawu, amene chikumbumtima chawo ncholochedwa ndi moto kotero kuti akazindikire. Don't be persuaded with any person anyhow, Church of Christ. Musasocheresedwe ndi anthu amene amabwera ndi chikumbumtima chooneka ngati choona. There is multitudes of people that looks like the men of God. But anthu ambiri amene amaoneka ngati anthu a Mulungu, they preach, they act, they do whatever like they are men of God. Amachita zinthu mwina muli monse ngati anthu a Mulungu, while they are not. Pamene si ali anthu a Mulungu. But the grace of God, He opens our eyes so that we should see Christ of the Scriptures. Because Christ of the Scriptures is more different with these Christs that are in this world. There is clever people that are coming, going up and down. They are taking briefcases, Bibles, preaching like the men of God. But they are not. So Church of God is not to slumber. Wake up from your sleepiness. Don't communicate with everybody. If somebody comes to you, ask him, which Christ do you believe? Let him preach the Christ that him knows. If she preaches to just a minute, you know that this one is having
a false Christ, not the Christ of the scriptures. ngati angolalikira mwina kawala kamodzi mukhozozindikira kuti yesu akulalikirayo si yesu wammalembayo. Because the spirit of Antichrist will be revealed when he just started preaching. Chifukwa mzimu wa anthu onyenga amene akuyendayenda m'maderamu Will be seen when he started preaching. amayamba achimwa asanayambe kutumikira. So the Bible says Bible likuti Ruth was not persuaded with young rich men. Bible likuti Rute sanapusitsidwe ndi anthu olemera amenewo, But he clinged to the word advised. adadzikonzekeretsa kumvera kumawu a Mulungu. So the word of God is the word that will uphold us and keep us. Mawu a Mulungu ndi amene akhoza kuti tikagwira amatisunga ifeyo tisatawetawe ndi kutayika. In our own, we can never manage to uphold the word of God, Ife pa ife tokha sitingathe kusunga mawu a Mulungu, but it's the word of God, it's God that will uphold us. koma Yesu Khristu amene ali m'mawu ake ndiye kayo amene akhoza kutisunga ife kuti ifenso atizindikiritse ndi kusunga mawu ake. It's only the elect, the saints, the chosen that will be upholded by the word of God. Ndi anthu okhawo amene adasankhidwa nakhazikitsidwa ndi Mulungu amene akhoza kusunga mawu a Mulungu ndi kukhazikika m'menemo. So Ruth was a blessed lady. Tsopano Rute anali mzimayi odalitsika. The church was a blessed church. Mpingo udali mpingo odalitsika. The church has been blessed during the time when Christ was nailed on the cross. Mpingo udakhala odalitsika kuchokera pamene Yesu adakhomedwa pa mtanda. So that day one crucified on the cross, church were saved and blessed. Pamene Yesu adakhomedwa pa mtanda, mpingo udapulumutsidwa komanso udayeresedwa. Ruth was blessed when she met with Boaz during that night. Rute adakhala odalitsika pamene iyeyo adalumikizana ndi Boaz usiku ujawo. So because she is a blessed lady, Boaz says, God bless you. So no iyeyu Rute atalumikizana ndi Boaz adakhala odalitsika chifukwa chake Boaz adanena kwa Rute kuti kuyambira lero ndiwe wodalitsika. To conclude the message of today, Kuti tiwombe mpoto wa uthenga wa lero that is on verse 11. umene ukuchokera mu verse 11. He said the latter things are more kindness, differing from the preamble things, the beginning. Verse number 10 wa buku la Ruti akuti nati iye Yehova akudalitse mwana wanga. Chokoma chako wachichita potsiriza pano chiposa choyamba chija, popeza sunatsata anyamata angakhale osauka angakhale achuma. Here we see two times. Panopa tikuona nyengo ziwiri. The first time are the beginning times. Nthawi yoyambirira tikuona kuchiyambiriro kwake. The second time is the later time. Nthawi inayi tikuona nthawi imene yapitayo yakumapeto. The beginning time Nthawi yoyambirira is the time whereby Ruth is in Moab, has been taken there. He went to Bethlehem. Nthawi yoyambirira tikumuona Rute ali kwawo ku Moabu akutengedwa ulendo kupita ku Bethlehem. She had a false god, a dead god. She was not worshiping the true living God. Iyeyu analibe mulungu amadziwa mulungu oona, amapembedza milungu yakufa kwawo ku Moabu. But the other time, Koma nthawi itakwana we saw Ruth had a living God. kumapeto kwake Rute adawa moyo. The God that saves, Mulungu amene amapulumutsa, the God that protects, Mulungu amene amateteza, the God that leads people. Mulungu amene amatsogolera anthu kuchoonadi.
the God that serves Kutsa mpingo wake. the God that brings all sorts of good things to his people. Mulungu amene amachita zinthu zonse zabwino kwa anthu ake. This is the God that the Bible is speaking about Ruth. Ameneyo ndiye Mulungu amene Bible likulankhula nkhani yokhudza Ruth. That Ruth is a blessed lady. Kuti Ruth anali mzimayi odalisika. Why blessed? Chifukwa chani adali odalisika? Because he met with Boaz as the husband, Chifukwa adakumana ndi Boaz ngati mwamuna wake. who is to be her husband. Ndipo adakhala mwamuna wake. Blessed is the church that met with Christ. Madalitso amakhala pa mpingo amene ulutsogozedwa ndi Ambuye. Christ died on the cross because of his church. Yesu adafa chifukwa cha mpingo wake. Nothing missing, nobody missing. Only the elect were saved on the cross. Ndipo aliyense osankhidwa palibe amene angapitiriridwe, ndipo chipulumutso chinchaokhawa amene adasankhidwa. And God blessed them. Ndipo Mulungu amawadalitsa. And he gave them salvation. Ndipo adapatsa chipulumutso. And he gave them everything. Anapatsa chilichonse. So because of this, M'malo mwa chimenechi, Christ is speaking to his church. ndipo Yesu akulankhula ku mpingo wake. May the Lord bless the church. Kuti Mulungu amadalitsa mpingo wake. Because the word of God, the scriptures are with you. Chifukwa choti mawu a Mulungu ali pa mpingo ndipo mawu a Mulungu ali mwa inu. We are blessed because of Christ. Ndipo ndife odalitsika chifukwa cha Yesu Khristu. Christ is our blessing. Ndipo Yesu ndiye dalitso lathu. He blesses us with his salvation. Ndipo adatidalitsa ife ndi chipulumutso chake. And the salvation is the gift given to us. Ndipo chipulumutso ndi mphatso imene inaperekedwa kwa ife. It has been given to us freely without giving or paying money. Ndipo chinaperekedwa kwa ife mwaulere posalipirapo kena He kalikonse. is very free and free and free. Ndipo ndi chaulere kwa ifeyo ndi chaulere. But it is free only to the elect honoring. Ndipo ndi chaulere kwa iwo omwe amene Mulungu adawasankha. But to those who are unelected Ndipo people, kwa iwo amene ngosasankhidwa, they have left to themselves. adakhalira okha. And God have got no business with them about salvation. Mulungu amene walibe nawo ntchito adasiya. Even they cry, even they do what, God will never remember them. Kupanga chilichonse chimene angathe kupanga sangapindule kanthu. God will never remember them. Mulungu sadzakumbukiranso. Blessed Allah is the one God remembers. Ndipo anthu amene ali odalitsika ndi okhawo amene ali mamembala ake a Yesu Khristu amene adawasankha. Those God remembered them. Onse Mulungu adzakumbukira. Blessed be those that hear the gospel because God remembers them. Ndipo Mulungu adzatenga onse oyitanidwa ndi osankhidwa kukhala odalitsika chifukwa Mulungu adzakumbukira nthawi zonse ngati ana ake amene adawasankha.